Moni and I'm Nigerian. I am a student of Health Cat. And what I like the most about Health Cat is my favorite lecturer, Mr. Kumar. He teaches educational psychology right now. And I'm not in his class right now, but he's a good teacher and he makes the class interesting. One of my favorite things about Health Cat, the infrastructure, is the escalators. They are, easy. They make it easy for me to get around, and I like taking them. It's fun to go up and down the escalators. Mlibwanji Dine Lucy, Nishta study ku Health Cat, Nishta major mu psychology, Nikonda Maningi my lecturers, Yali Bali very approachable, not friendly, Bakonda Maningi one too. Nikonda also my banners, Yalipa each floor, Yaunisa Maningi watch what each department yachita. Xin chào các bạn, tên tôi là Khánh, tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam. Hiện tại tôi đang theo học tại trường đại học HEP ở Malaysia. Theo học ở đây chúng ta có một điều kiện rất là tuyệt vời, trang thiết bị rất là hiện đại, môi trường rất là trong sạch sạch sẽ, mọi người rất là thân thiện. Điều tôi thích nhất ở HEP đó chính là kết nối internet ở đây, đặc biệt là wifi, bởi vì tôi có thể liên kết nối với cha mẹ hoặc bạn bè vẫn còn đang ở Việt Nam. Hi, my name is Sean, and I'm from New Zealand. What I like about HealthCat is that they have very, very active extracurricular activities. For instance, they have this room called the DSA with pool tables, foosball tables, and dots and other stuff. They also have activities outside of campus like trekking and performances. They also have a very active dance scene, and they have many other clubs as well. All this helps me relax and have fun. Hi, আমার নাম মামির হুসেন। আমি মালয়েশিয়াতে পড়ালেখা করি আর সাউদার্ন নিউ হ্যাম্পশায়ার করতেছি আন্ডার হেল্প ইউনিভার্সিটিতে। এখানে আরও অনেক প্রোগ্রাম আছে, মনে করেন ইউকে ডিগ্রি, লন্ডন ডিগ্রিও আছে এখানে, লন্ডন ডিগ্রি, তারপরে অস্ট্রেলিয়ান ডিগ্রি আছে। আর 4 বছরের কোর্স, 3 বছরের কোর্সও আছে এখানে। তারপর গ্রেড লেকচারার সবাই অনেক ভালো লেকচারার আর কি এখানে। এই তো, আর কলেজটা লোকেটেড মনে করেন KL এর মাঝখানে পুরা, কলেজটা দেখতেই ভালো। 안녕하세요. 저는 한국에서 온 김미경이고요. 가장 이 학교에서 나이 많은 학생입니다. 이 학교가 좋은 점은 교실이 일단은 굉장히 시원해서 공부를 할 수 있는 좋은 환경이어서 좋고요. 그 다음에 렉처러들이 공부를 할 수 있게끔 그렇게 만들어주는 시스템이 좋고, 그 다음에는 그 인터내셔널 스튜던트로서 전혀 차별 대우가 없음에 감사하고 그게 가장 마음에 드는 부분입니다. मेरा नाम फ़हीम ताहिर है, मैं सऊदी बॉर्न हूँ लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ। तो मैं हेल्प यूसी दमनसारा पे आया था, लेकिन उनके पास वो कोर्स नहीं था तो उन्होंने मुझे यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वजह से मैं यहाँ आया था और मतलब कॉलेज में आके सबसे बेस्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही लगा। कोई प्रॉब्लम है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट चले जाओ। और एक ऐसा लेक्चरर है जो मेरे दिमाग में आज भी है, जो मिस्टर जमाल। वो एक ऐसा लेक्चरर था जिसने मतलब ज़िंदगी में जो अच्छा सीखा उससे सीखा है। और बाकी हेल्प इतना बुरा कॉलेज नहीं है, अच्छा कॉलेज है।